Can you put on? Yes, Jyoti madam, are you there? Yes, can you hear me, Yes. madam? Yes, yes. Yes, ma'am. So, good afternoon, all. I, Dr. Savita Devkar, Assistant Professor of Pimpri Chinchwad University, School of Pharmacy. Welcome you all on behalf of Pimpri Chinchwad Education Trust, Pimpri Chinchwad University, School of Pharmacy, for the today's webinar on the career opportunities in the pharmacy. Before proceeding for the webinar, I request Sharon ma'am to play a virtual video of the PCU. Yes, Sharon ma'am. The Pimpri Chinchwad Education Trust has established a state-private university known as Pimpri Chinchwad University at Sate, Vadgaon Mawar, Pune Metropolitan Regional Development Authority. It is a 30-acre campus of academic facilities and amenities for students and teachers to help them to achieve their fullest potential. The Pimpri Chinchwad University campus is well connected with the cities Pune and Pimpri Chinchwad by road through Mumbai-Pune National Highway number 4 as well as Mumbai-Pune Expressway. Also, railway station Kanhe is at 1 kilometer distance. The nearest airport is Pune Airport. PCU has its different verticals which prepares leaders from different fields. School of Engineering and Technology. School of Design. School of Media Arts and Communication Studies by incorporating cultural activities, events, and organized tours and trips, fostering a holistic development approach. In a sense, Pimpri Chinchwad University is not just an institution. It is a vibrant ecosystem that nurtures talent, fosters creativity, and provides a platform for students to thrive in every aspect of their academic journey. PCU Bus Transport provides service across the city. Pimpri Chinchwad University, transformative education that empowers success in a rapidly evolving world. Thank you, Sharon, for this wonderful campus visit of Pimpri Chinchwad University. Now I request Dr. Rajesh Patil sir, the HOD and the principal of our School of Pharmacy, to brief about the Pimpri Chinchwad University. Thank you, ma'am. Good afternoon to one and all. Myself, Dr. Rajesh Patil, Head School of PCU School of Pharmacy. For this particular webinar, I welcome Dr. Mrs. Jyoti Chaudhary for this particular efforts to deliver a webinar on the career in pharmacy. Talking about the Pimpri Chinchwad University School of Pharmacy, the PCU is a old legacy, having legacy of 30 years
with excellence in the field of education. With this particular umbrella of PCU, School of Pharmacy is having a vision to emerge as a center of excellence in the field of pharmaceutical education, research, and healthcare services. In order to have this particular vision, the School of Pharmacy also keeps some missions like to cater the education for the evolving needs of the students, industry, and society at large. Moreover, to foster and disseminate a high quality research and creative work which enhances learning and contributes to the advancement of the knowledge, so as to produce highly productive professionals and leaders to serve the healthcare needs of the society. Seeing the legacy of last 30 years in the field of education, the PCET Trust is having lot many institutes in and around the Pune. PCU is one of the private university whereby the School of Pharmacy is working. Though we are following the Pharmacy Council of India curriculum completely, but being a private university and with autonomy to add the syllabus as well as the curriculum, we have developed some 10 to 15% extra courses related to the healthcare, related to the AI, related to the communications, and likewise some minor courses as a buckets are offered to the students in connections to the professional development. With this particular brief introduction, I will like to invite Professor Chaudhary ma'am to proceed. Savita Devkar ma'am to proceed for further session. Thank you, sir. Moving ahead with our today's webinar series, today we have one of the eminent speakers with us, Professor Jyoti Chaudhary. Professor Jyoti Chaudhary has academics and industrial experience of about 17 years. She has a many international and national publications on her credit. Recently, she has published a fresh book on the textbook on the pharmacotherapeutics from the Nirali Prakashan. She was judged for the many various NPW's competitions from last 10 years. So I request Professor Jyoti ma'am to start with our session and proceed for your presentation. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. I'll share my screen with students and everyone. Just give me a moment. Just please tell me, is my screen visible to everyone? No, not yet. Sharon ma'am, have you given the rights to the ma'am so that she can share? The Yes, slideshow ma'am. has started. Just one. Yes, Sharon ma'am. Yes, ma'am, we have given rights. I have Yes, shared it. ma'am, you can share. I have shared the screen. Will you please check what happened? I think Your screen is not visible, ma'am. Sharon ma'am, you have earlier you have played the video, so you stop the sharing so that she can outside. That I can visible here the PCU logo is visible. You have to be
No, we can't see. Is it visible? Can you see my screen? No, no, ma'am. Sharon, ma'am. But you are the co-host, but still we can't see your PPT, ma'am. Okay. Is it visible now? Just a minute. Ma'am, I will share you my PPT. If it is not possible, then can you share it? Is it visible now? Yes, ma'am, it's visible now. Actually, I think it share is visible. complete screen. Is it visible now? Yes, the screen, but yes, the screen is visible now. You Yes, can yes. share the PPT from that. Yes, yes. Your screen is It is visible. opening. Yeah. Yes, it is opening. Yeah. Yeah, ma'am. Yes. You can see. Just make it on the slideshow mode. Yes. That Done. we can see the complete view of it. Okay. Yes, ma'am. Yes, Is it ma'am. visible now? Yes, 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 ma'am. Okay, thank you everyone, and thank you very much for for giving me this opportunity. Management and administrators of Pimpri Chinchwad University School of Pharmacy. I am very grateful to you for giving me this opportunity. Now I will like to have this session as an interactive session. So students must answer. Do you know why you have chosen this career in pharmacy? Can anyone tell me? Anyone from students? Why I should not require every time to go to back and see that whether anyone is responding or not. Someone from students, tell me. Do you know this session? If it is interactive, then only you will feel to enjoy this session. Otherwise, it will be as boring as any other session. आहेत का मॅडम मुलं? Ma'am, you can continue because very fresh students are. Okay. Okay. No problem. Yes, So, continue actually. so what is the career after pharmacy? Pharmacy education. You must have enrolled. Some of you must have enrolled to diploma pharmacy. Some of you have enrolled in the degree pharmacy. So, India is playing very prominent role in the global pharmaceutical industry, and we are providing almost 20% of the generic medicine supply of the global percentage to the other countries from India. We are the main leading exporters from the India. Okay, Indian pharmaceutical industry is a very global industry, and it is almost 50 billion in more than 50 billion industry nowadays. Okay, and we have witnessed this COVID-19 phase few years before or 2 years before that. We were saying that if our population has to be vaccinated, it would take up to 2024. Means it would take so much of time, but this does not happen. We have made this vaccine available in very shortest time span, almost in the 8 to 9 months, in 6 or 7 months to the doctors, and after that to the common public in the hierarchy. Okay, so we are very much enriched with this pharmaceutical career opportunities, and today we are going to learn about these, or you will feel privileged that you have enrolled to this pharmacy education, and you will feel proud that you are the part of this curriculum, and you are the future of pharmacy in India. So with this we will start with our session.
Okay, just 1 minute. You must be thinking, what is the career after pharmacy? Okay, so there are n number of opportunities after pharmacy. Before that, we'll see that this pharmacy profession is always a choice of the medical aspirant. Means when you will not get admitted into the medical field, you will choose this pharmacy. It is also called as the paramedical field. Okay, this profession is related with the healthcare facilities, and your pharmacist is the backbone here. What I feel being a pharmacist, I know that our professional responsibilities are very much, as it is uh, that we are in very much connection with the patients or with the community. So people will drive the maximum therapeutic outcomes or benefits in the treatment of the medicine if our pharmacist is enriched with the knowledge, and if our pharmacist is uh, giving his 100% to the nation. It is a versatile, dynamic, as well as the growing industry, and this is very old profession. As you all know that it is a global healthcare, and uh, global healthcare needs are evolved from India, and we are providing the very much percentage of the generic medicines as well as vaccines. We are almost providing means we are producing 60% of the global needs which are required for the vaccines. Vaccines are too much in amount which are exported from India. Pharmacist represents the third largest healthcare profession. Means after the medical field, we are the third largest profession which is representing the health of the nation. Okay, so pharmacists in various positions, means after completion of this your pharmacy course, you are eligible for the various professions, and you can work as in various fields of pharmacy where your knowledge as well as your skills will be contributed for the development of your professional uh, careers as well as the nation. Okay, so Hello. there are various. Hello. Jyoti ma'am, I think slides are not moving. Yeah, I have not moved, madam. I have not moved slides. Right now, I'm just informing. So we can pharmacist is working in the various fields, and it starts from the academics, then industry, then clinical research, then in the regulatory field also. So being a pharmacist, we should apply our unique knowledge and skills for contribution of, to the health of the nation. With this, we will start our lecture, that is what is the career after pharmacy. What after pharmacy? Okay. So there are various opportunities, multiple career opportunities after pharmacy. You can work in a R&D department, that is research and development department. This can be for production of the drug, or it can be for the production of the pharmaceuticals. Okay, means formulation, tablet capsule, which will have high efficacy as well as stability. Then in the production department, you can work for minimizing the resources with maximizing the outcomes of the pharmaceuticals production. Then next department is the sales and marketing department. Okay, so in sales and marketing department, we will be involving in the promotion of our products. Means whatever products are being manufactured, those must reach to the common public with their 100% effectiveness. Means in sales and marketing, you will provide the information about usage of these medicines. Then community pharmacist and patient counseling. Community pharmacist is the major, plays a major and important role in the health of the nation. As being a pharmacist, the main role of these community pharmacists is evolved with the delivering knowledge and providing this knowledge to the consumer, end user. Whoever are using these medicines, they must be guided in the proper way. So patient counseling, your counseling to that patient will increase the patient compliance, which will in turn increase the therapeutic outcomes.
So community pharmacy and patient counseling is one of the opportunity, and it is a business. म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल, जे मेडिकल शॉप, आपले मेडिकल शॉप्स वगैरे असतात, जिथे आपण पेशंट काउन्सिलिंग करून आपण ते आउटकम्स अचीव करू शकतो. नेक्स्ट इज अकॅडमिक्स अँड हायर एज्युकेशन. In academics and higher education is you can work as a assistant professor, professor, associate professor, as well as PhD guides. You can in the academic level, means whenever any pharmacy aspirant is coming to the field of learning, at that time, being a pharmacist, being the suitable guide, you can nurture them with the research mindset, so that they will contribute in the development of the nation by providing the such molecules which will help to cure the diseases. Then regulatory field. Regulatory field is one, म्हणजे मराठीत त्याला आपण कायदेविषयक म्हणतो. Means where you can you will learn, or you will be giving services regarding the regulatory needs. Various pharmaceutical acts such as Price Control Act is there. Then Medicinal and Toilet Preparations Act is there. Pharmacy Act is there. In Pharmacy Act, it is more mandatory that the pharmacist should be there for dispensing of pharmacy. So these are the regulatory needs, and here you can be part of that regulatory department by giving various competitive examinations, or by working or giving as a freelancing job for opening of any medical shop, or guiding somebody for getting the various licenses from the outside for export as well as for the imports. Then clinical research. In clinical research, for getting the maximum therapeutic outcomes, the drugs are being tested. When, for example, सुरुवातीला आपल्याकडे फक्त टॅबलेट्सच होत्या. टॅबलेट्सचे जे काही डिसएडव्हान्टेज लक्षात आले, त्याच्यानंतर आपण कॅप्सूल्स मॅन्युफॅक्चर करायला सुरुवात केली. कॅप्सूल्सचे पण त्यांचे काहीतरी डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. त्यामुळे मग आपण पुढच्या अजून इफेक्टिव्ह डोसेज फॉर्म, for example, liquid dosage form, then topical dosage forms are there. After that, sustained release, control release. म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या डेव्हलपमेंट झालेल्या आहेत फॉर्म्युलेशन मध्ये, जेव्हा आपण एखाद्या ड्रगचं आउटकम वाढवायचा प्रयत्न करतो, ते सगळं हे रिसर्च बेस्डच असतं. आणि त्या प्रत्येक मोलिक्युलला हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिंग थ्रू जावं लागतं, लॅब टेस्टिंग ॲज वेल एज ह्युमन ट्रायल्स, आणि त्यानंतरच तो मार्केटमध्ये येतो. तर ते अजून एक फील्ड आहे की जिथे तुम्ही तुमचं करिअर करू शकता. Then quality control and quality assurance. This quality control and quality assurance, this department works effectively in the pharmaceutical industry for ensuring the best quality products to be delivered to the consumer. Means quality product must be stable as well as effective, as well as it can be meeting to the needs of the consumer. म्हणजे ते इकॉनॉमिक असलं पाहिजे. या सगळे जे काही क्रायटेरिया असतात, हे सगळे ह्या क्वालिटी कंट्रोल आणि क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट, हे सगळे इंडस्ट्री मधले सगळे लोक एकत्र येऊन हे ठरवले जातं. ओके, सो these are the multiple career opportunities after pharmacy. I think you must have got it. We will move to the next slide. Here, these opportunities we will explain one by one in our further slides. Okay, so the first department that we will discuss is R&D department, in which you can work as a R&D chemist, you can work as a R&D executive, you can work as a R&D manager and vice president R&D. Means in research and development department, it starts from the discovery. After discovery, it will reach to the preclinical studies. Means the studies are studies are carried out in the laboratories. It can be carried out nowadays. These are doesn't carried out on the animals. These are carried out in the various software, where you can you can identify the coming side effects of those products, and so that the molecules, when we start 100 or thousands of molecules for studies, from that very few are meeting our needs. So these are eliminated in this preclinical study only. Then process development, when we will finalize one of our products, and then we will go for the
process development, means for the production of that particular drug. Here I will give you one example, that minoxidil is one of the drug which was tested for the and as an antihypertensive. But at the end, when the complete research means complete the clinical trials were completed, and when this drug is reached to the market, it has been learned that it is giving the side effect, that is it having the excessive or unwanted hair growth. So this drug is used as, means now it is proven it is not having any side effect. It is giving you antihypertensive action, but still this side effect was there, and which is actually not acceptable by the consumer. Now what they will do, their complete research has must have means it would have wasted. मग त्यांनी काय केलं, तो जो ड्रग आहे त्याचे टॉपिकल प्रिपरेशन ते बाल्डनेस साठी द्यायला लागले, जेणेकरून त्याच्यामुळे म्हणजे केस येऊ शकतील. सो दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द सेरेंडिपिटी. So such things happen after the research also. Okay, so you have so much to learn here. You can increase your knowledge, skills. You can be the contributor for development of any fascinating molecule which will help us to get the cure from the disease. So here R&D chemist is one of the vacancy, then R&D executive, R&D manager, and the vice president R&D. Then we will shift to the next slide. That next department is production department. It is also called as the working in the pharmaceutical manufacturing. This basic pharmaceutical manufacturing मध्ये तुम्ही इथे जॉब करू शकता. So the opportunities are production chemist, means after just after completion of your bachelor's or master's, you can work as a production chemist or production supervisor. Means it is a hierarchy. जसं जसं तुम्हाला एक्सपिरियन्स येत जातो, तसं तसं तुम्ही तुमच्या वरच्या लेवलला प्रमोट होत जातात. So the initial work is production chemist, then production supervisor, then production executive, production manager, and vice president production. Here there are n number of reasons, n number of examples that these production persons are promoted as a plant managers also, because they are having good skills for manpower handling. तुमच्याकडे जर माणसं जोडण्याची, माणसं व्यवस्थित त्यांना घेऊन काम करण्याची कला असेल, तर तुम्ही तिथं प्लांट मॅनेजर्स म्हणून पण मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज मध्ये बीइंग अ फार्मासिस्ट यू कॅन वर्क इन दॅट पोझिशन ऑल्सो. ओके, these are the opportunities in production department. Next is marketing. In marketing department, you will work as a promotional executive. Means you will give the promotion to the sale of the products. Okay, here in marketing you must have some skills. तुमच्याकडे जर बोलण्याची कला असेल, ओके, आणि तुम्हाला जर फिरण्याची म्हणजे तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग करण्याची आवड असेल, तर तुम्हाला हे सगळे इन्सेंटिव्ह मिळतात. तुम्हाला कंपनी स्पॉन्सर करणार, तुम्ही जिथे जिथे फिरणार त्या गोष्टी, आणि तुम्ही त्यांचे सेल्स फक्त वाढवत जायचं. सो सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, देन सेल्स एक्झिक्युटिव्ह, सेल्स मॅनेजर, देन व्हाईस प्रेसिडेंट सेल्स, then director sales, marketing officer, marketing executive, marketing manager, vice president marketing, then director marketing, product manager, product officer, and product executive. These various job profiles are there on which you can work when you will work as a sales and in a sales and marketing division. In sales and marketing, you can also work as a means packaging development person also, because you are very much close to the product as well as consumer, and whatever problems consumers are facing while using these products, it must not be always related with the product. It can be related with the container also. So this packaging development department also hires the marketing persons at the senior levels, कारण त्यांनी बऱ्यापैकी एरिया मॅनेजर वगैरे म्हणून कामं केलेली असतात, किंवा सेल्स आणि मार्केटिंग मध्ये त्यांचा चांगला एक्सपिरियन्स असतो. मग त्या केसमध्ये तुम्हाला पॅकेजिंग डेव्हलपमेंट मध्ये पण तुम्हाला हायर पोझिशनला घेऊ शकतात. इट इज ऍज गुड एज R&D फॉर द पॅकेज ओनली. तुम्ही कितीही चांगला प्रॉडक्ट बनवला आणि त्याला जर तुम्ही व्यवस्थित पॅक नाही केला, तर त्याची स्टेबिलिटी आपण मेंटेन नाही करू शकणार. फॉर दॅट रिझन
your packets must be good. So such kind of job can also be achieved on the basis of your experience and skill. I think you must have understood. Nowadays these सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आपण त्यांना मार्केटिंग रिप्रेझेंटेटिव्ह MR वगैरे म्हणतो, आणि आजकाल त्यांना सोफिस्टिकेटेड नाव असं पण दिले की प्रोडक्शन सेल्स एक्झिक्युटिव्ह किंवा मग प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट एक्झिक्युटिव्ह असं पण म्हणून त्यांना अपॉर्च्युनिटीज दिल्या जातात. Next is academics. Okay, the next opportunities you can see in the academics. Here, it attributes for the successful for being a successful faculty member, you must have the passion for teaching. तुम्हाला शिकवायला आवडलं पाहिजे. जर तुमच्यामध्ये गुड कम्युनिकेशन स्किल्स असायला पाहिजे, तुमचं रायटिंग आणि बोलण्याची कला तुमच्यामध्ये असायला पाहिजे. देन आफ्टर दॅट गुड इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स इंटरपर्सनल स्किल्स म्हणजे तुम्हाला लोकांसोबत जमवून घेता आलं पाहिजे. म्हणजे ऑब्व्हियसली आता तुम्ही बघता डायव्हर्सिफाईड बॅकग्राऊंड मधून स्टुडंट्स येतात, त्या प्रत्येक प्रकारच्या विद्यार्थ्यासोबत टीचर्सला जुळवून घेता आलं पाहिजे, त्यांच्याशी त्यांना एक रेपो मेंटेन करता आलं पाहिजे. त्यासाठी गुड इंटरपर्सनल स्किल्स तुमच्यामध्ये असले पाहिजे फॉर बिंग द फॅकल्टी मेंबर और गोइंग इन अकॅडमिक्स. Then a strong work ethic and ability to balance one's life. म्हणजे तुम्हाला वर्क इथिक्स चांगले पाहिजे तुमच्यामध्ये, म्हणजे काम करण्याची कला, काम करण्याची पद्धत. यू मस्ट गिव्ह युअर 100%. कारण तुम्हाला प्रत्येक विद्यार्थ्याला तुम्हाला 100 मधून 95 मिळवतोय त्यालाही तुम्हाला सेम शिकवायचंय, पण जो 100 मधून 50 मिळवतोय त्यालाही तुम्हाला 50 वरून ऍटलीस्ट 80 पर्यंत आणण्यासाठी बिंग अ टीचर तुम्हाला तुमचा रोल असा मेंटॉर सारखा असतो. तर तसे स्किल तुमच्यामध्ये असले पाहिजे, तर तुम्ही अकॅडमिक्स मध्ये जाऊ शकता. त्यानंतर एक्सलंट एज्युकेशन अँड रिसर्च ट्रेनिंग. तुम्हाला ऑब्व्हियसली फक्त B.Pharm किंवा डिप्लोमाच्या बेसिसवरती अकॅडमिक्स मध्ये नाही जॉब मिळणार. तुम्हाला M.Pharm करावं लागेल, त्यानंतर पोस्ट तुम्हाला PhD करावी लागेल, त्यानंतरच तुम्हाला ती अपॉर्च्युनिटी मिळणार आहे. सो आता अकॅडमिक्स मध्ये येण्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय असतात, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हणजे मुलांसोबत इंटरॅक्ट करायला मिळतं. आता मी माझ्या बाबतीतही म्हणेल, आता तुमच्यापेक्षा तुमचा कम्प्युटर हँड किंवा तुमचा मोबाईल वापरण्याची जी कला असेल किंवा तुम्ही जे काही फ्लायर्स वगैरे बनवू शकणार तेवढं छान मी नाही बनवू शकणार, कारण तुम्ही तुमच्या हातामध्ये कम्प्युटर तुमच्या यंग एज मध्ये आलेला आहे. तुमच्या हातामध्ये तुमचा जो अँड्रॉइड फोन आहे इट इज अ मिनी कम्प्युटर. तो तुमच्या यंग एज मध्ये आला तर तुम्ही हे चांगली कामं करू शकता, म्हणजे ते काम आमच्यापेक्षा बेटर करू शकता. So you must contribute in these things. You must help your teachers for making these flyers, for publicity, all these things. So students are fun and challenging and keep you intellectually young. आम्हाला सुद्धा छान वाटतं मुलांसोबत इंटरॅक्ट करून. Then you constantly we learn new things from you. Sometimes always this doesn't happen that we are only teaching you. There are some things are there which we can learn from you, as well as there is a freedom to choose your interest. Means तुम्हाला तुमच्याकडे फ्रीडम असते अकॅडमिक्स मध्ये असल्यानंतर, की तुम्हाला कुठल्या कॉलेजला जायचंय, तुम्हाला कुठला जॉब करायचा आहे, तुम्हाला अकॅडमिक्स मध्ये कम्प्लिटली तेवढ्याच टायमिंग साठी जॉब करायचा आहे, की तुम्हाला कुठे आता याच्यामध्ये तुम्हाला 100% फक्त इथंच नाही येता येणार, म्हणजे फार्मसीमध्ये नाही, तर टीचर्सला फुल टाइम घेतात, पण कुठे क्लासेसला वगैरे जर तुम्ही जाणार असाल तर तिथे तुमच्याकडे ऑप्शन असतात. ओके, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन अँड इट इज अ रिस्पेक्टेड जॉब. तुम्हाला माहिती तुम्ही टीचर्सला रिस्पेक्ट देता ना, वी आर वन ऑफ देम who are getting respect from you all. Then regulatory, the next department where you can work is regulatory consultancy. In these regulatory consultancies, means for example, here you can work as a forensic science executive or a chemist in forensic science department. तुम्हाला माहिती आहे का मला माहिती नाही, but after completion of this B.Pharm, you can also get admission in the Masters of Forensic Science. पण त्यासाठी तुम्हाला जसं GPAT वगैरे सारखे तशा त्या पर्टिक्युलर युनिव्हर्सिटीला जी काही त्यांची एक्झाम आहे ती एक्झाम तुम्हाला द्यावी लागते. ते फोरेन्सिक सायन्स डिपार्टमेंट मध्ये मग तुम्ही कुणी जर असेल, तुम्हाला जर क्राईम सिरीज मध्ये वगैरे कुठे असं इंटरेस्ट असेल किंवा कुठे तुम्हाला गव्हर्नमेंट जॉब करण्यामध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही तिथं फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटला
जसं फॉर एक्झाम्पल पोस्टमॉर्टम होतं किंवा मग एखाद्या ठिकाणी चोरी झालेली असेल, खून झालेला असेल, तिथे जाऊन जे एव्हिडन्सेस कलेक्ट करणं, ह्या सगळ्या गोष्टींचे ह्या गोष्टी सुद्धा तुम्ही करू शकता. ते फोरेन्सिक सायन्स डिपार्टमेंट आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता स्वतःला नंतर. देन ड्रग रेग्युलेटरी एजन्सीज, मग ह्या ड्रग रेग्युलेटरी एजन्सीज मध्ये मग येतं FDA, सिडेस्को वगैरे. देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे जे काही नॉर्म्स आहेत ते आपल्याला पूर्ण जगामध्ये सगळ्यांना पाळावे लागतात. आपण ज्यांच्या अंडर काम आपलं जे रेग्युलेटरी डिपार्टमेंट काम करतं ते आहे सिडेस्को, ओके, CDSCO. सो त्याच्या अंतर्गत आपलं जे काही रेग्युलेटरी म्हणजे कायदेविषयक जेवढं पण काही फार्मसी रिलेटेड आहे ते सगळं त्यांच्या अंडर चालतं. सो रेग्युलेटरी एजन्सीज आहे. याच्या व्यतिरिक्त पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहे, विच इज नॉट मेन्शन ऑन द स्लाइड. So in this pollution control board also you can work as an analyst in testing of the water. And apart from that, government analyst म्हणून तुम्ही जॉब करू शकता. But for that you have to get the experience in quality control department, which we will learn later on. So या जर ड्रग रेग्युलेटरी एजन्सीज मध्ये तुम्हाला काम करायचं असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला ड्रग इन्स्पेक्टर व्हायचंय, तुम्हाला ड्रग कमिशनर व्हायचंय, तर तुम्हाला त्यावेळेस MPSC सारख्या परीक्षा द्यायला लागतात. MPSC UPSC सारख्या परीक्षा देऊन मग तुम्ही त्या पोझिशन्सला जाऊ शकता. MPSC दिली तर स्टेटमध्ये, UPSC दिली तर तुम्ही मोठ्या लेवलला त्याच्यामध्ये जाऊ शकता. दिस जॉब इज ऑल्सो व्हेरी रिस्पेक्टेबल, हायली रिवॉर्डिंग ऍज वेल एज अथॉरिटी. म्हणजे तुमच्यामध्ये कमांड असते, तुमच्याकडे कमांड येते त्या गोष्टींसाठी आणि तुम्ही त्या गोष्टी अचीव्ह करू शकता जसं लाईफस्टाईल तुम्हाला हवंय. ओके. देन next department is clinical research department. In clinical research, clinical trial associate is there. Then clinical research associate is one. Clinical trial associate is one opportunity. Then clinical research organization where you can work as a associate for helping these projects of government for increasing the research abilities. Then data analyst, क्लिनिकल रिसर्चचा जो काही डाटा आलेला असतो तो डाटा इंटरप्रिट करण्यासाठी सुद्धा तुम्ही ते जे काही सॉफ्टवेअर्स असतात ते लर्न करून तुम्ही त्या फील्डला सुद्धा तुम्ही चूज करू शकता ऍज अ युअर चॉईस ऑफ इंटरेस्ट फील्ड. क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल, मी क्लिनिकल रिसर्च मध्ये ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन घेऊ शकता. ओके. काउन्सिलर, देन मेडिकल काउन्सिलर मध्ये तुम्ही कोणाला मेडिसिनशी रिलेटेड काउन्सिलिंग वगैरे, जिथे थेरपेटिक आउटकमशी रिलेटेड तुम्हाला इफेक्टिव्ह तुम्हाला आउटकम्स पाहिजे, थेरपेटिक आउटकम्स तुम्हाला पाहिजे असतील. फॉर एक्झाम्पल डॉट्स ट्रीटमेंट आहे बघा, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्समध्ये ट्युबरक्युलोसिसच्या पेशंटसाठी डॉट्स ट्रीटमेंट दिली जाते. तर त्या केसमध्ये पेशंटचा रेझिस्टन्स असतो, ते काय करतात, मेडिसिन्स थोडे हाय पॉवरचे असतात, त्यामुळे ही जी डॉट्स ट्रीटमेंट आहे ती वर्षभराची असते. पहिले 3 महिने तुम्हाला एक पर्टिक्युलर मेडिसिन दिलं जातं, पुढचे 3 क्युअर करण्यासाठी, पुढचे 3 महिने त्याला स्टेबल करण्यासाठी आणि पुढचे 6 महिने तुमचा तो कम्प्लीट डिसीज इरॅडिकेट करण्यासाठी ती ट्रीटमेंट दिली जाते. पण काय काय लोक फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, बट स्टील काही लोक काय करतात, त्या जे काही जे मेडिसिन आहे, आपली जनरल टेंडन्सी असते बरं वाटायला लागलं आपण आपली मेडिसिन थांबवतो. मग अशा केसमध्ये तुम्ही मेडिकल काउन्सिलर म्हणून जर एखाद्या PHC सेंटरला असाल किंवा मग एखाद्या महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये असाल तर तुम्हाला ही काउन्सिलिंग पेशंट्सला द्यावी लागते. किंवा मग एड्स ट्रीटमेंट आहे त्या केसमध्ये, कॅन्सर ट्रीटमेंटचे पेशंट्स असतील त्यांना तुम्ही ह्या सगळ्या त्यांच्याशी रिलेटेड जे काही साईड इफेक्ट्स आहेत आणि त्याचं काय बेनिफिट आहे. साईड इफेक्ट्स तर मेडिसिनला असणारच आहे. कॅन्सर पेशंटला फॉर एक्झाम्पल किमो दिल्यानंतर त्याला त्रास होणारच नाही, पण त्याला सांगितलं गेलं पाहिजे की बाबा हा तुझ्या क्युअर होण्याची जी प्रोसेस आहे, तुला बरं होण्याची जी प्रोसेस आहे त्यातलाच हा एक पार्ट आहे. तुला हिंमत हारलेलं वाटेल पण तुला हे सगळं करायचंय. तर ह्या गोष्टी तुम्हाला त्यांना काउन्सिलिंग करून त्यांचं मॅक्झिमम तुम्हाला थेरपेटिक आउटकम कसं मिळेल हे बघायला लागतं. देन ड्रग डिझायनर, नवीन एक कन्सेप्ट आहे ड्रग टेलरिंग. टेलरिंग म्हणजे आपण जसं आपल्या मापाचे कपडे शिवून आणतो तसं एखाद्या पर्टिक्युलर पेशंटसाठी, त्या पर्टिक्युलर डिसीजसाठी झाला तर त्याला जर कोमॉर्बिडिटीज असतील, म्हणजे सोबत काही काही डिसीजेस असतील, 1-2 डिसीज एकत्र असतील, तर एका ड्रगचा परिणाम दुसऱ्या ड्रगच्या ऍब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्युशन वरती होत असेल
तर त्या केसमध्ये हे पर्टिक्युलर ड्रग ते जे काय मेडिसिन आहे त्या व्यक्तीसाठी आपल्याला डिझाईन करायला लागेल. त्या केसमध्ये तुम्ही तसं पण एक तुमचा जो जॉब रोल असू शकतो क्लिनिकल रिसर्च मध्ये. देन मेडिकल रायटर, ठीक, इन दिस मेडिकल रायटर मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शन एक आहे. म्हणजे एक फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता शिकला असेल फर्स्ट इयर मध्ये तुम्हाला असणार BID, बिसिंडाय. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ दिस बिसिंडाय? दॅट इज ट्वाइस अ डे. तर हे जे काही शॉर्ट फॉर्म्स मध्ये काय तुम्हाला रायटअप येतंय त्याला तुम्हाला कन्वर्ट करून ती प्रिस्क्रिप्शन कम्प्लीट करायची. दॅट इज मेडिकल रायटिंग. देन ड्रग सेफ्टी ऑफिसर. ओके, म्हणजे क्लिनिकल रिसर्च करून झाल्यानंतर सुद्धा ऍट द एंड, जसं आता फॉर एक्झाम्पल याला फार्माकोव्हिजिलन्स मध्ये जास्त आपण याला फार्माकोव्हिजिलन्स टाईप मध्ये मोजू शकतो, की तो ड्रग मार्केटमध्ये गेल्यानंतर कम्प्लीट त्याच्यावरती सर्व्हिलन्स असणार, की ह्या ह्या पेशंट्सला दिल्यानंतर त्याच्यावरती काय काय रिझल्ट काय इफेक्ट आढळून आले, त्याला त्याच्यानी साईड इफेक्ट आले की त्याला त्याचे बेनिफिट्स मिळाले. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लक्ष ठेवून करायचे असतात. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल you can perform as a clinical research executive. Next is the quality control department in pharmaceutical. This is also the industry based job. जिथं तुम्हाला फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये जाऊन हे काम करायचंय. तर तिथे ऑपॉर्च्युनिटीज असतात ऍज अ QA और QC केमिस्ट, QA और QC एक्झिक्युटिव्ह, QA और QC मॅनेजर अँड व्हाईस प्रेसिडेंट QA और QC. इथे पण हे बघण्यात आलंय जर तुमच्यामध्ये स्किल्स असतील, तुमच्यामध्ये जर इंटरपर्सनल स्किल चांगले असतील, तुम्हाला माणसं चांगली हाताळता येत असतील, तर त्या केसमध्ये पण तुम्ही प्लांट मॅनेजर किंवा डायरेक्टर लेवलला सुद्धा जाऊ शकता. ह्या डिपार्टमेंट मधली लोक डायरेक्टर लेवल पर्यंत जाऊ शकतात. ते त्यांच्या प्रमोशन्सनी आणि त्यांच्या स्किल्स इम्प्रुव्हमेंट करून आणि त्या कंपनीला त्यांच्यामुळे जो काय ऑब्व्हियसली बेनिफिट्स मिळत जाणार, कंपनीचं नाव वाढत जाणार. त्यानंतर तुम्ही QA QC केमिस्ट, QA QC एक्झिक्युटिव्ह, QA QC मॅनेजर और व्हाईस प्रेसिडेंट QA QC म्हणून पण जॉब करू शकता. नेक्स्ट इज okay, our next slide is of the conclusion slide. Okay, so here I will conclude with this session that as we all know that I have said in start only that pharmacy this India is the has leading pharmaceutical industry for providing the medicines for 200 plus countries. We are the best exporters for generic medicines. Around 20% of the generic medicines of the world's need are provided by India. Okay, so today's pharmacy profession is hard to attract young talent, and in the country like India, it has become one best professional course. तुम्ही लोकांनी ज्यांनी ऍडमिशन घेतलंय, मी तुम्हाला सगळ्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन करते, कारण तुम्ही एका अशा कोर्सला ऍडमिशन घेऊन आला आहात की जिथे तुम्हाला तुमचं भविष्य जे ते प्रॉस्परस होताना, म्हणजे फुलताना फळताना बहरताना दिसतं. ओके, फार्मसी ऑफर्स लाईफलॉंग लर्निंग as well as continued education, gives practitioners the opportunity to make professional development part of a job. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक सिंपल मध्ये मी सांगणार, तुम्ही लाईफलॉंग लर्निंग इथं तुमच्यासाठी असणार आहे. आणि सगळ्यात जास्त बेस्ट जॉब जो आहे फार्मसीमध्ये, की तुम्ही एका पर्टिक्युलर एज नंतर, म्हणजे आता मी अकॅडमिक्स मध्ये आहे, 60 वर्षानंतर मी काय करणार, माझा जॉब जाणार आणि मी जॉबलेस होणार. पण फार्मसिस्ट असल्यामुळे माझ्याकडे दुसरी ऑपॉर्च्युनिटी कुठली आहे, मी काय करणार, माझं लायसन्स यूज करणार आणि मी मेडिकल शॉप ओपन करणार, किंवा मी कुठेतरी चांगल्या कंपनीमध्ये मार्केटिंग हेड म्हणून जॉब करणार, किंवा मग मी कुठेतरी प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट मध्ये त्यांना हेल्प करायला जॉब करणार. तर तुमच्याकडे आफ्टर युअर 60s ऑल्सो यू हॅव द अर्निंग ॲबिलिटी. तुम्हाला खूप बाहेर नाही जायचंय, तुम्ही तुमचं मेडिकल शॉप ओपन करा, तुम्ही स्वतःची काही फार्मसी इंडस्ट्री ओपन करू शकता. त्याला आपण म्हणतो मार्केटिंग फर्म्स म्हणू शकतो. तुम्ही तुमच्या कंपनीच्या नावाने प्रोडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च करू शकता, जे की तुम्ही B.Pharm झाल्या पण करू शकता. माझ्या ओळखीमध्ये एक मुलगा आहे, त्यांनी 5 वर्ष फक्त मार्केटिंगचा जॉब केला आणि त्याने लगेच आज त्याचे मार्केटमध्ये 12 प्रॉडक्ट स्वतःचे लॉन्च केलेत. आणि मेडिकल शॉप आणि स्वतःचे प्रॉडक्ट याच्यावरती तो एंटरप्रेन्युअर झालेला आहे. आणि ही इज अर्निंग गुड. He has given a stability to the family.
सो तुम्ही हे पण तुमच्यासाठी जॉब पर्स्पेक्टिव्ह खूप छान असतं. तुम्ही कॉस्मेटिक मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये सुद्धा जाऊ शकता आफ्टर B.Pharm कम्प्लिशन. बल्क ड्रग मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये, म्हणजे बल्क ड्रग काय, तर तुम्ही बल्क ड्रग मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये तुम्ही जे काही तुमचे बल्क कंटेनर्स मध्ये येतं, फॉर एक्झाम्पल जर ग्लिसरीन तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायचे 100 ml च्या वॉयल मध्ये, तर तुम्ही 1000 ml चे परचेस करणार आणि ते तुम्ही 100 ml च्या कंटेनर्स मध्ये तुम्ही तुमची स्वतःची बल्क ड्रग मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा सेल लाईन चालू करू शकता. केमिकल्स तुम्ही तसे डिस्ट्रीब्यूट करू शकता. ओके, so this pharmacy profession has good future. It will offer you range of employment opportunities with an excellent salary. पण त्यासाठी फक्त तुम्हाला काय करायला लागेल, तुम्हाला फक्त अंडर ग्रॅज्युएट राहून चालणार नाही. यू विल हॅव टू गो ऑन इन्क्रीजिंग युअर नॉलेज, स्किल्स अँड युअर बाउंड्रीज. स्वतःचे जे काही लिमिट्स असतील ते खूप पुढचे सेट करा. म्हणजे तुम्ही जर झाडाच्या शेंडाकडे बघत असाल तर कुठेतरी बुंदा हातात येईल आजचं जग असं आहे. ओके, कॉम्पिटिशन खूप आहे. तुम्ही बघितलं असेल तर प्रत्येक लाईन मध्ये एक एक दोन दोन मेडिकल शॉप तुम्हाला एखाद्या बिल्डिंग मध्ये दिसून येतात. तर तुमच्यासाठी कॉम्पिटिशन खूप आहे. पण तुम्ही जो कोर्स निवडलेला आहे तो कोर्स खूप चांगला आहे, जिथे तुम्हाला तुमच्या आयुष्याच्या शेवटपर्यंत तुमची लर्निंग ॲबिलिटी राहते. अशी फक्त 2च प्रोफेशन्स आहेत, एक तर डॉक्टर आणि दुसरं म्हणजे फार्मसिस्ट आणि तिसरा वकील असतो. ओके, पण वकिलाला पण कुठेतरी लिमिट्स येतात. त्याला उभं राहून तिथे कोर्टामध्ये प्रत्येक वेळेला समोर बोलायला पॉसिबल नाही होणार. पण ऑलमोस्ट तुम्ही तुमच्या शॉपमध्ये बसून मेडिसिन्स तर डिस्पेन्स करू शकता, त्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही. सो आय वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मसी ॲज वेल ॲज अ फार्मसी ऍस्पायरंट. कधी कुठे कधीतरी आपली भेट होऊ शकते, ॲज अ गाईड, ॲज अ मेंटॉर, ॲज अ टीचर, ॲज अ एक्झामिनर. Okay, so best of luck everyone for getting admitted to the pharmacy course as well as thank you very much Savita madam, Puranik ma'am, Rajesh Patil sir for giving me this opportunity. I have made these slides using these are the references. Thank you. Thank you everyone for listening me with patience. Yes, ma'am. Any question answer? Any question or queries? Yes, anybody is having a question? Any question? You have cleared all the points. Thank you so much for your wonderful presentation on pharmacy career, where you have given literally that in-depth knowledge that how the pharmacy can make his or her career in fields like R&D, product QA, QC, market, even data analysis, in medical coding, everything, and even in packaging and packaging designer, academic, preclinical and clinical trials also. So you have shared a wonderful knowledge on the pharmacy career. Thank you so much. Now I request Professor Harshada Puranik ma'am to give you for. Yes, ma'am. Over. Sure, ma'am. Thank you so much. Am I audible, ma'am? Yes, yes, ma'am. You are audible. Okay. So on behalf of Pimpri Chinchwad University School of Pharmacy, I, Mrs. Harshada Puranik, Assistant Professor in the Department of Pharmaceutical Chemistry, propose here vote of thanks for the today's webinar. I am very much thankful to our today's resource person, Mrs. Jyoti Chaudhary ma'am. She has elaborated the different career opportunities present currently with the pharmacy, and after completion of the pharmacy, she has very well explained about the skills one should have to develop in a career in the pharmacy. So I'm very much thankful to ma'am for your wonderful webinar and wonderful presentation too. Now I would like to extend my heartfelt thanks to the management of PCET. I am thankful to our Vice Chancellor ma'am, Dr. Manimala Puri,
I am thankful to our Pro Vice Chancellor, Dr. Sudeep Thepte sir, for their continuous motivation to conduct such webinars, which are very much useful for the students and to have a career in a pharmacy. I am very much thankful to our head of the department, Dr. Rajesh Patil sir, who has supported us and guided us for the conduct of this webinar. I am very much thankful to our coordinator of this webinar, Dr. Savita Devkar. She has taken a lot of efforts to conduct this webinar for students as well as the faculty members. I am thankful to all the head of the departments of various programs of Pimpri Chinchwad University, as well as the faculty members who have attended this webinar. I am thankful to all the dear students of first year B Pharm who were very much inspired by this webinar. I feel so, and I'm thankful none other than our very much active technical team who has supported, and because of only of them we can conduct this webinar in a very smooth and flawless manner. Once again, thank you so much to one and all for attending this webinar, and thank you very much once again our resource person Mrs. Jyoti Chaudhary ma'am for taking your time from your busy schedule, and we might have further communication as well as further some collaborative work together. So thank you so much. Over to you, Savita ma'am. Yes. I request everybody to put your camera on so that we can take a group photo. Yes, everybody, those who are present. Yeah. Harshita ma'am, can you take the screenshot? The full screen is not visible to me. Yes, just a minute, ma'am. If you can see the... Yes, ma'am. I am just taking a photograph. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, Jyoti madam. Thank you so much. Definitely and seminars in the future. Hello. So with this, I conclude that session is over. Thank you. Okay. Yes. Thank you. Thank you very much for giving me a opportunity. Bye. Yes. Thank you very much. I am leaving. Thank you. Bye. Yeah. Yes.